noches, señora. Morning, morning, morning. ¿Y cómo vamos, gente? Bienvenidos a Edge Español. El día de hoy, Dieguito no va a poder estar aquí con nosotros otra vez. Tenemos que jalarle de las orejas y no de las patas. Y ya que no hay Dieguito, Pauli va a estar ayudándome como en el episodio pasado. Sí. Y básicamente voy a estar aquí dando mis quejas sobre todas las babosadas que han pasado últimamente, incluyendo Mandalorian, temporada 3. Mhm, mhm. Yeah, so we're gonna go over You're gonna go over Mandalorian, Ujú. and then we was Kangs. Solamente lo puedo decir así. Uh-huh. Marvel la tiene chiquita. um, and then later on, we could talk about a couple other, John Wick 4 and Joaquin Murrieta, because you're gonna interview one of the stars in Spanish, bro. Yeah, god damn. Maybe we should wait until we can do this with Andre to go a full-on analysis of the series. But I will just say thanks for pointing me to that series, and Sí. what a crazy ride! What a good ride! I mean, we'll save it. I think it's a great point, but I will say, I know you haven't seen the last episode. It's like, Mhm. why? You're like, I need 8 more episodes now. It's such a cliffhanger. I'm like, Oh ah. no, it ends on a cliffhanger. Well, in a sense, like, like they're just getting going, you I know? thought he will get chop his head and that's it. Because, well, we have seen his head before. Yeah. No, and well, I don't want to spoil it for you. Bienvenidos a todos a Midnight's Edge. Welcome everyone to Midnight's Edge Espanol. Make sure you are subscribed to the channel and comment, share, smash the like. Right now we have Daisy Moreno who is saying buenas tardes. Tardes, ¿cómo está? Mhm. So I'm gonna dip on out, but I'll Ujú. I'll, I'll leave it up to you, and then I'm actually gonna go walk the doggies now, but I will be listening, and then I'll be back in the studio in a little while. Ok, Sounds good. sounds good. All right. Ok, entonces vamos a empezar por la parte más. Salió Mandalorian temporada 3. Es un insulto a la humanidad. De hecho, creo que ni siquiera es un insulto a la humanidad, es un insulto a la galaxia. Alguien debería ir a donde está Caitlyn Kennedy, darle una buena bofetada. Después de eso, ir a donde está Bob Iger, darle una buena bofetada. Y luego en Minecraft, arrojar gasolina y lanzar un fósforo a Disney. ¿Recuerdan el robot que explotó en 1 millón de pedazos porque usó una bomba en su pecho para autodestruirse? Los pedacitos además salieron volando en un río de lava en el cual el robot estaba caminando. La temporada 3 se trata de cómo lo arreglan porque el pecho y la cabeza están intactos. Por, por ninguna razón aparente, simplemente porque les dio la maldita gana. Un robot que tenía un explosivo que puede arrasar completamente con regimientos, metido en su pecho, lo hace explotar. Su pecho está intacto. ¿Tiene sentido? Tiene todo el sentido del mundo. Ahora, si me disculpan, voy a dispararme en la cabeza. ¿Qué diablos le pasa al escritor de esta serie? Y ya hicieron recons absolutamente ridículos. Absolutamente ridículos. El hecho de que Baby Yoda esté de nuevo en la serie es un... Ese bebé debería morir. Lo lamento. Yo sé que mi avatar es un muñeco de Yoda. Yo amo a Yoda. Cuando apareció Baby Yoda al principio, yo estaba absolutamente feliz. Creí que era la mejor cosa que pudieron haber hecho. Estaban redimiéndose. Y ahora odio a la maldita marioneta. Grogu es insoportable.
Así que el hecho de que lo trajeran de nuevo a la serie es absolutamente ridículo. Sin importar, además de que hicieron a Luke Skywalker ver como un inútil, ahora están haciendo un recon según Dave Filoni, que Dave Filoni es un inútil. Dice que Luke Skywalker no era un Jedi. La película se llama The Last Jedi porque solamente estoy usando el canon de Disney, por si acaso. El retorno del Jedi, sabemos que Luke se vuelve un Jedi, sabemos que Luke. Ok. Pero si usas el canon de Disney, la película se llama El último Jedi. Eso quiere decir que Luke tenía que ser un Jedi. Solamente, Filoni, hay una buena razón por la que Lucas nunca te dio control sobre Star Wars, pero tenía que llegar la mamotreta esta de Caitlyn Kennedy y darte el poder para hacer babosadas. Solamente espero que los reportes de Kamran Pasha, la información que ha liqueado Kamran Pasha con respecto a los despidos en Disney sean ciertos y los echen a todos a patadas. Bo-Katan, el personaje femenino que le dieron todo el control sobre los mandalorianos y se supone que iba a ser básicamente el regreso de Satin Ren, de Clone Wars. En lugar de eso está deprimida, comiendo y viviendo en una casa abandonada. Suena a relaciones románticas que he tenido antes, pero en todo caso, ese es el cambio que hicieron con la que debería ser en este momento la líder de el clan de guerreros más importante de todo Mandalore, que es los Bisla, porque ella es Bisla. No sé si la gente en Lucasfilm se olvidó, pero ella es clan Bisla. Eso quiere decir que ella no debería rendirse un segundo, debería ser la persona más aguerrida, más dedicada. Puedes poner a cualquier otro mandaloriano en una situación en la que, qué sé yo, se deprime un poco. Pero estás hablando de... Ella es Ren y es Bisla, ¿ok? Si es que quieres decir que porque es del clan Ren, estaba dentro de la facción de Satín, que era pacifista, ella sigue siendo Bisla. Ella es de sangre de Death Watch. Para los que no saben, yo hacía cosplays para legiones, incluyendo los Merc, los Mandalorianos. Cuando salieron las películas de Disney, alguien me hizo el encargo de hacer un pork para tenerlo en una caja y como obviamente son mandalorianos, le iba a hacer cicatrices y todo para que parezca atrapado por un mandaloriano. La persona que me contrató para hacer este pork me contactó, dijo, Disney nos prohibió a las legiones sangre o cualquier cosa que se vea violenta en Star Wars, donde a alguien le cortan un brazo, donde a varias personas les cortan un brazo. Vemos cómo a Count Dooku le cortan la cabeza. Si es que eres parte de las legiones, no puedes usar violencia en algo que tiene en el título guerra. Así que sí tengo problemas gigantes con Disney. Odio lo que están haciendo con Star Wars porque están arruinando muchísimo de lo que amo. Pero esto en específico, estos puntos de incongruencia no son solamente desde parte de un fan que quiere ver de nuevo la guerra de los Susan Bond, quiere ver de regreso todo lo que tenía que ver con Dark Crate. Ese era mi canon. Jason solo, Jaina solo, eran mi canon, ¿ok? Pero puedo obviar ese detalle. Cuando hacen cosas tan ridículas como un robot que explotó en 1000 pedazos, ahora está entero, se van al diablo. Y es lo mismo que hicieron con la Estrella de la Muerte. No sé si es que lo notaron. La Estrella de la Muerte en el episodio 9, en la última pendejada, se supone que
en El Retorno del Jedi, explota y se hace un montón de pedacitos. Vemos la explosión en pantalla y hay pedazos completos de la estación espacial por alguna razón en el episodio 9. Esto es exactamente lo mismo. No entienden que cuando algo explota y se hace pedacitos, no se vuelve a armar mágicamente como en un videojuego. Si es que le revientas la cabeza a alguien, no regresa a estar completamente construida de la nada. Para Disney eso no importa. ¿Por qué? Porque absolutamente cualquier babosada que se les ocurra pasa. No tienen un análisis profundo del plot, no tienen un análisis profundo de la lógica, de los problemas narrativos que les puede causar a futuro. Solamente saben, se ve bonito, nada más. Y eso es la peor cosa que puedes hacer, ¿ok? Es el peor acercamiento que puedes tener a contar una historia, porque normalmente el cerebro guarda pautas. El cerebro de las personas guarda pequeñas pistas de lo que va a pasar a futuro, porque nosotros tenemos la capacidad de anticiparnos. Es parte de nuestro proceso evolutivo, es parte de nuestro razonamiento. Tenemos la capacidad de anticiparnos. Por eso mismo, somos buenos recordando detalles. Cuando en una narrativa tú olvidas los detalles y haces cambios drásticos, el cerebro automáticamente reacciona porque siente dolor. Y es eso, liberas hormonas del dolor, porque las cosas no tienen sentido y estás en estado de emergencia, estás tratando de corregir cualquier cálculo que haya estado mal dentro de tu cerebro para poder situarte nuevamente en la realidad. Eso en una película es terrible, porque normalmente necesitas desconectar tu cerebro y dejar de pensar en el mundo real y basarte en las reglas de la película. Pero si las reglas de la película o de la serie o de lo que sea deja de tener sentido, tu cerebro regresa a la realidad y se desconecta. En ese momento haces el análisis y lo que encuentras es que están haciendo puras babosadas. ¿Qué es lo que está pasando en Star Wars? Es netamente lo que está pasando en Star Wars y creo que a este punto ya es una marca muerta. Iger estaba hablando, por detrás de bastidores sobre la posibilidad de vender Star Wars a Apple. No creo que podrían hacerlo. Estoy seguro, después de la última llamada de inversionistas, pidieron hacer una revisión total a cada una de las franquicias, por eso también estaban haciendo una división directa de contabilidad en cada una de las franquicias, eso es para poder diagnosticar y posiblemente vender. Obviamente el área tecnológica no la van a revender, así que eso se descuenta. Hicieron todo el cálculo y estoy seguro que es muy inferior a los $1,000 millones, muy inferior al $1 billón americano. Eso es terrible. Si es que consideramos la importancia cultural e histórica que tuvo Star Wars, el hecho de que lo hayan devaluado tanto, tan rápido, es ridículo. Y todo es culpa de Iger. Antes de que alguien les diga, no, Chepe, que estuvo mal, hizo los planes mal. Iger decidió todo lo que ha pasado en los últimos años, con ciertas excepciones, tanto en Marvel como en animación en Pixar. Hay un par de decisiones que fueron de Chapek y siempre le echaré la culpa a Chapek. Esto, Star Wars específicamente, culpa de Iger. Así que si Iger descubre que no puede vender Star Wars, es tu culpa. Tú lo compraste, tú lo arruinaste, ahora te lo quedas. Hablando de quedarse con babosadas, Ant-Man se quedó en la taquilla. No sé si es que han revisado últimamente los números de Ant-Man, pero tuvo una bajada del 70% la semana pasada y esta semana podría ser más grande. ¿Qué nos quiere decir esto? A nadie le gusta Ant-Man. A nadie le interesa nada que tenga que ver con Marvel para nada. Si es que ven solamente por
el día de hoy, cómo se han movido las cosas, Creed 3 va moviendo, $22 millones. Demon Slayer Kimetsu no Yaiba, la nueva película que seguramente será un par de capítulos en la siguiente temporada de la serie, así que ¿para qué ir a verla? No importa, porque va siendo $4.164 millones. Ant-Man está en 118. No sé cómo explicar exactamente lo devastador que es eso. Está perdiendo contra Kimetsu no Yaiba. Es básicamente una ova de anime, pero supongo que ese es el camino de Disney, así que vamos a revisar un poco los números. La semana pasada llegó a los $31 millones, perdiendo 70%. Ahora, voy a ser honesto, no va a llegar a los 10 al final del fin de semana. Si es que pasa eso, básicamente Disney tiene que aceptar inmediatamente que la película perdió dinero. Ahora todavía existe la posibilidad, si es que mantuviesen la producción más o menos centrada, si es que consiguiesen que la gente vaya lo suficiente al cine y la matemática les ayudase de una manera milagrosa, podrían decir, dentro de sus cálculos, que es solamente para una película de $200 millones, que podrían llegar a estar tablas, podrían igualar la cantidad de dinero que gastaron en la película si es que producen 500 a $600 millones. Como están sacando la película en China, lo más cercano sería $600 millones. ¿Por qué? Porque en China pierden mucho más dinero del que pierden en el resto de países. La mayoría de países, después de pagar impuestos y después de pagar el costo del teatro, y considerando que la primera semana tal vez ellos tengan derecho al primer dólar o tengan derecho a un porcentaje un poco más elevado del 50% del valor de cada ticket. Con todo eso, seguramente estarían apuntando hacia los $600 millones, porque de nuevo de China reciben un 25% a lo mucho. La película de manera internacional tendría que producir eso. Los reportes, incluyendo a Jerner Drotic, habló de esto durante Friday Night Lights. Él tiene algunos contactos dentro de Marvel, pero ya un poquito más elevados los estratos, gente que maneja finanzas. Y al parecer gastaron sobre los $250 millones, lo cual pondría esta película, para quedar tablas antes de tener ninguna ganancia, aproximadamente en los 700, si es que llegaron a los 300, a los $800 millones. Es imposible que lo hagan siguiendo su tracción actual, incluso si es que tuviese mejor piernas. Hey, no lo podría hacer. Esa es la realidad. Esta película no va a producir lo suficiente como para generar lo que gastó, y Disney va a tener que pasar estos gastos hacia otras áreas de la empresa para poder equilibrar, porque eso es lo que van a hacer. No se van a quedar con esta pérdida en Ant-Man. Lo que van a hacer es transferir seguramente a algunas otras producciones, recortar algunos contratos de animación y otras cosas, que es justamente una de las cosas que pasó con Ant-Man. No sé si les contaron, pero resulta que en lugar de completar, a pesar de haber hecho reshoots de emergencia en los últimos meses para Ant-Man, en lugar de completar la película, sacaron todos los equipos que tenían en producción y los pusieron a terminar Black Panther.
Esa película que parecía hecha en un Xbox 360 con los anillos de la muerte ya esperándolo a la siguiente esquina. Okey, esa película fue hecha en lugar de terminar Quantumania porque estaban en seamos honestos, cada uno de los equipos de animación, cada uno de los ilustradores, cada uno de los, animadores 3D, cada uno de los animadores digitales que han trabajado en cualquier producción de Marvel, están siendo pagados una miseria por un trabajo excesivamente difícil y excesivamente cansado. Marvel está desviando una cantidad gigantesca de dinero de presupuesto de otras áreas de la empresa para aún así pagar para que las películas se terminen lo más barato posible, afectando directamente a los animadores digitales, a su sueldo, pero lo están haciendo y aún así no pueden terminar sus películas. Se dedican a la explotación en masa de animadores digitales y aún así no pueden terminar sus películas, hasta el punto que tienen que desviar gente que está trabajando en Ant-Man y ponerla a trabajar en Black Panther para luego darse cuenta que Ant-Man no está terminado. Es así de ridículo como está funcionando Disney. Esta estructura, incluso con los estudios que están en Canadá, los estudios que están en Vancouver, que son mucho más fáciles de explotar que los estudios que están dentro de los Estados Unidos. Incluso si es que se van a los estudios que están trabajando con Toei, que son en lugares como Myanmar, como en las Filipinas, donde hacen las cosas con una computadora de Windows 95 y aún así parece mejor a lo que hicieron. Reboot parece mejor a lo que hicieron en Ant-Man. Aún así, es imposible que con sus presupuestos logren hacer esta clase de películas de manera eficiente. Es imposible que logren terminar las películas, porque no es su enfoque. Marvel en este momento no está enfocado en terminar las películas, está enfocado en forzarte a ir al cine. Y creo que la gente se está dando cuenta que su dinero vale más. Que es lo mismo que pasó con Star Wars, que es lo mismo que está permanentemente pasando con Star Wars. La gente se dio cuenta que su dinero vale más. Entonces, tracción, por ejemplo, de Mandalorian temporada 3 es mínimo. No se sorprendan si en las siguientes 2 semanas escuchan que fue un rating incluso menor al que tuvo Miss Marvel, porque estoy analizando la métrica en Twitter, en Google. No tengo Facebook, así que no tengo idea en Facebook, pero si se refleja lo mismo que en el resto de plataformas, nadie se ha enterado de que la serie salió. Y hablo en serio. Me gustaría decir: "La gente odia esta serie", o la gente ni siquiera se han enterado de que la serie salió, nadie se enteró. Pudieron haber sacado la serie completa en Shadow Drop, nadie se hubiese enterado. Hay más plática sobre la temporada 3 de Picard. Ojo, en este momento están reorganizando todo para vender Star Trek. ¿Hasta qué punto? Hasta el punto de que hasta los sets ya completamente desarmados podrían ser puestos en venta, en lugar de botarlos a la basura porque necesitan recuperar dinero. Aún así, Star Trek tiene más capacidad de atraer gente que Star Wars. Star Trek era siempre una franquicia inferior a Star Wars en lo que se trata de alcance. Ahora, si quieres hablar de calidad, para mí Star Trek fue mejor durante las 3 temporadas originales, las 6 películas originales.
que la mayoría del universo extendido de Star Wars en la época en la que Lucas estaba a cargo. Es la razón por la que para mí Star Trek solamente dura hasta ahí. Para mí no existe Next Generation, para mí no existe Deep Space Nine ni ninguna de esas cosas. A lo mucho podrías decir que Voyager y Enterprise, pero aún así soy reacio a esa idea. Ah, no puedo creer que en este momento Star Trek tenga más tracción que Star Wars. Fue superior, pero no tenía tanta atracción. Tanto que George Lucas pensó que Star Wars no iba a tener ninguna audiencia y la única persona que vio la película antes de que saliera, cuando hablo de Star Wars, hablo 1977, Star Wars. La única persona que realmente le dio confianza fue porque a Lucas fue porque se sentó, vio la película, le puso una mano en el hombro y le dijo: "Esto va a ser un éxito". Eso fue Steven Spielberg. Steven Spielberg es la única persona que confiaba en Star Wars. Eh, Llegó hasta el punto de que ni siquiera les interesaba hacer material promocional. Salió el estreno en el teatro chino y un par de días antes estaban desesperados porque necesitaban en ese momento tener pósters. Así que llamaron a Mark Hamill, llamaron a Harrison Ford y llamaron Carrie Fisher, como se te extraña. ah, Llamaron a Carrie Fisher en su ropa de diario y les tomaron fotos. Y esos fueron los pósters que salieron con la película original de Star Wars. En vez de Luke Skywalker estaba Mark Hamill vestido con ropa de calle. A la gente no le importó. La película era sensacional. La película conectaba, así que de repente se inundaron los teatros, había colas gigantescas, había gente que trataba de conseguir las entradas para meses después. Era gigantesco. Star Trek era mucho más pequeño, era mucho más de nicho. Tenía fans sumamente interesados en cualquier cosa que saliera de Star Trek, pero era mucho más callados y en mucha menos cantidad. Y aún así la calidad de Star Trek con Roddenberry se mantuvo en un estándar sumamente bueno, hasta tal punto que la gente se queja de Motion Picture, se queja, bueno, Wrath of Khan, todo el mundo ama Wrath of Khan, pero, por ejemplo, cuando hablas de Final Frontier, a la gente no le gusta Final Frontier, a la gente no le gusta Star Trek 5. Yo amo Star Trek 5, me parece fenomenal. Hay un momento donde está hablando McCoy, em, básicamente se está enfrentando a su pasado, lo están haciendo recordar la peor cosa que ha hecho, sabe que lo está haciendo recordar la peor cosa que ha hecho, y lo que recuerda es el día que tuvo que practicar eutanasia en su padre. Entonces, está McCoy destrozado viendo cómo su yo del pasado toma la vida de su padre. Claro, es un momento de piedad, pero al mismo tiempo está quitándole la vida a su padre, y eso es algo que él siente desde el fondo. Y tú ves cómo el actor se rompe, y esa escena me vende la película absolutamente. Sobre todo porque al principio de las películas en motion picture vemos que McCoy está completamente demacrado y se olvidó de cualquier esperanza de tener una vida normal. Así que está en ropa de disco, lleno de barba, bigote, el vello facial está completamente descuidado, su apariencia es de una persona que se olvidó incluso de bañarse ese día. Estaba en una depresión terrible. Estaba escapando del hecho de que tuvo que matar a su padre por piedad. La gente no le tomó importancia a las pistas que hubo durante las películas hasta cuando finalmente nos pusieron en la cara la realidad que él no quería ser un doctor. Bones no quería volver a ser un doctor en su vida. Lo hizo solo por Kirk.
ese momento vale oro. Y esa película es increíble además de momentos como ¿qué necesita Dios de una nave espacial? ¡Mua! Ah, esa película es tan buena. Por favor, si es que un día deciden hacer una maratón de Star Trek, de las películas de Star Trek, préstenle muchísima atención. Star Trek 5. Mm, es una belleza. Pauli, do you like Star Trek 5? Final Frontier? Pauli? Can you hear me? Can you hear me? Yep. The Final Frontier, those Undiscovered Country, Final Frontier. Yeah, those are pretty good. Yeah, Undiscovered Country is 6. Final Frontier is 5. Excuse me. Excuse me. What does Man, God need of a spaceship? And Bones going, you don't ask the Almighty for his ID. Mwah. yeah, I barely remember. Beautiful. I barely remember. That movie for me is. Sí, Cosmic Vader, un Yeah. watch along de Star Trek 5 sería mi sueño. Les quiero mostrar lo increíble que es esa película porque he escuchado tan Mm, malas apreciaciones de esa película. La gente no entiende que es superior a Star Trek 4 de Voyage Home. ¿Por uh-huh. qué? Porque Voyage Home es solamente una película sobre un montón de ballenas. ¿Quieres ver ballenas? Anda a McDonald's. Al que entendió, entendió. Pero si es que quieres ver realmente Star Trek desde el punto de vista de la actuación de Star Trek, de la interacción de los personajes y de la manera en la que se desenvuelven como militares, Star Trek 5 es maravilloso. I need to I need to see like those again. How many were there? 6? 6 is Motion Picture, Wrath of Khan, Search for Spock, Voyage Home, Voyage Home, Undiscovered Final Frontier, Country. and Undiscovered Country. Undiscovered Country is because the Klingons say that the future is a country that you have not seen before. That's why Ah, the future is the undiscovered country. It's not about a country really. It's about the Klingon viewpoint of how reality works. mm. Yeah, that's really nerdy. Sorry, I love those movies. No, that's good. That's good to talk about that, man. Absolutely. Uh, got a good crowd. Let's say hello to some people real quick. Ujú. Uh, Luis, Hey, Luis, ¿cómo vamos? Cosmic Vader, Mickey Rooney, Caballero. Hey, hermano. Amazing Baking Soda. Caballero. Siempre, ese en específico, ese nombre siempre me parece tan interesante. Mhm. Lo que quisiera saber es qué pasa si es que lo mezclas con Amazing Vinegar. Yeah, I use ¿Quién más tenemos por aquí? Daisy Moreno, Daisy. que estuvo primerita. Muchísimas gracias por estar aquí. Yeah, I was just ranting about how Star Wars was more popular and quality of the first three movies was great. But if you compare the extended universe or expanded universe and everything else, you will notice really simple that the first three seasons of Star Trek and the first six movies of Star Trek, what is Star Trek for me, always kept the quality to a higher level than the extended universe, including the Ewok movies and all that bullshit. So Star Wars always had a bigger audience, but for me, Star Trek was a bit better quality in some regards. But right now, Mhm. Mando is coming out. Picard season 3 is coming out. Star Uh-huh. Trek is absolutely dead. There's more conversation about Picard season 3 than Mandalorian and Star Wars in general. Yeah. I noticed what's trending right now heavily is Andor, and that's just because the Andor fans are crying that Andor was so this and that. Now I got to see the Mandalorian.
Dude, Andor, I will say it like it is. I don't think it was the greatest thing ever made. I don't think Star Wars could be redeemed by it, but Hmm. it had so much heart. It had so good acting, and some of the ideas that they got into Andor were so good that I can say if they didn't do anything else, if they just made Rogue One and then they did that series and then they started doing new episodes for episode 7, episode 8 Well, and 9, let's go it will have backwards. killed it. Yeah. Let's go backwards. If they had started with Andor for a couple No, I seasons, will start with Rogue One, no, then but do Andor. we know how Rogue One ends. That's what I'm saying. Like, Yeah. listen, I'm happy with any of those if it's just Mhm. those, because everything else is garbage compared to those. Andor at least had, whether you agree creatively or not, it had a great vision. Of course, the filmmaking, the writing, and the actors were on Mhm. point. You compare it to the other shows, there's no comparison. And then I don't know what they're doing with these movies moving forward, but yeah. You know what? I will do this. I will take The Search for Spock and I will compare it to episode 8. And I can guarantee you people will be happier with The Search for Spock. Even Oh though yeah. it's a garbage movie in. Yeah. Uh, There's what? something about 80s garbage movies that Yeah, it's a are Star Trek. it's Star Trek endearing. is good. Yeah, Yeah, but it's any still any good. 80s garbage movies are Oh, yeah. really endearing. I mean, you could even say Cocaine Bear is an 80s garbage movie. For me, you know what I like so much about Morbius? Is on that Yeah, vein. yeah, yeah. Is exactly on that vein. Is fuck Yes. it, we are doing a movie. Yeah. Yeah, oh, that's great. That's funny. Speaking of Star Wars, I think more people are excited that Mhm. Return of the Jedi is going to be re-released. Yeah, Uh, but it's a special edition. hey Uh, man, some at least it's there's a guy that 40th did. anniversary. Yeah, 40th there's a guy anniversary. that did an artificial intelligence algorithm Hmm. that will look at different versions of the movies, right? Hmm. So you can scan the projector reels of the movies, and it will basically reconstruct the best quality of that frame, of each frame, using different stills of that frame. So you basically have 5 or 6 reels, Uh-huh. and it can search for every missing dot and Mm. interpolate it as a pixel and just mix it up. So you create a version of a perfect 4K without any added data, anything created by the artificial intelligence. Everything was there, just in different reels, because each one will have a different quality and different missing atoms on the structure, right? So Mhm. sometimes you will have just this small white dot on the film that is Uh-huh. not present in the other copy. So it mixes them all frame by frame and creates a 4K perfect version. And it has been done with episode 4, 5, and 6. It looks gorgeous. Hmm. By the way, is the silver screen version, so it's exactly what you saw when it came out on the theaters before any other release. Dude, if they could just pay that guy, here have this couple of millions of dollars, and we will release those versions, it will be a dream. It will be an absolute dream because it looks incredible, better than anything done today. And it's just gorgeous. It's pure Star Wars. Why are they not releasing that? Instead, they are releasing the special edition that is garbage. Where does it say that it's a special edition? It is the only one that Disney sells in any way.
They don't have a pure copy of the silver screen version of episode Mhm. 6 because they basically Lucas never did that. He never scanned the original reels of episode 5 and 6, so those are missing reels. The original reels are gone. They don't exist, they melt. Mm. So basically, you can no longer have that. And Disney, what they have is just what they bought from Lucas. So it's a special edition, and they have access if they torrent to the specialized version and everything, but uh, they don't have the pure original version. And there's a guy that has it because he used intelligent artificial intelligence to create it. So Well, there you have it. If you want to see at least some of the big battle scenes on the big screen, April 28th, yeah, I'm paying for that. 40th anniversary. I'm gonna go. Yeah, I'm going to. I'm going. Who's It's going in still. the, who's going? You think they're gonna have, yeah, who's going in the chat? Creo que eso sería lo más interesante, sentarnos y hablar al final, después de ver una verdadera película de Star Wars, incluso la edición especial. Lo que me enoja de la edición especial es todo lo que hicieron en el castillo de Java, lo que hicieron en la Estrella de la Muerte y demás. Es mínimo, es casi inexistente, pero en el castillo de Java reemplazaron el espectáculo de marionetas con 3 de ellas. ¿Por qué hicieron eso? Nunca sabré. Pero podríamos ver eso. Incluso podríamos con el público, por favor, si es que alguno de ustedes también está interesado, y luego sentarnos y hablar, hacer una mesa redonda de una verdadera película de Star Wars. Eso sería. Paul, we can do a round table even with the fans if they go and watch it, just to talk about real Star Wars, because this will be, even with the modifications, real Star Wars. So I would love to do that and hear everybody. Yeah, that'd be great. Yeah, and Cosmic Vader, el Lapineck y también creo que hay una versión que tiene Yapnap, pero no es en todas las versiones. Admitamos los Ewoks cantando Yapnap, es legendario. Directamente legendario, no sé por qué lo quitaron, pero... Ah, hicieron tantas ediciones. Pero bueno, en todo caso, en vez de deprimirme por lo que le hicieron a Star Wars, voy a pensar a futuro. ¿Sabes que hay a futuro? Polly, do you know Say, what's coming on the what's the future? future? Ahsoka? No, you had a trailer. Oh, I didn't know we were jumping around. I didn't know we were Never jumping do a around. sideways. Yep, nup, yep, nup, 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 dee. A couple of years before Yeah, the ba. exactly. If you met me before all the Star Wars shenanigans, Mhm. when I was happily in the Star Wars fan club Quito, I could Mm, sing Jobnob complete. nice. Right now, I don't even care. But yeah, I was one of the guys that will tell you exactly what Grido was saying on the cantina, because a huge part of what he was saying was on Quichua, and not Quechua, that is the Peruvian version, Quichua, that is from Ecuador and Bolivia, right? Yeah. I could recite every phrase from Vader, from Jabba the Hutt, and from Watto. Oh, Vader's on this planet. I I don't care anymore. I Vader's still, here. yeah, man. Jump, jump, jump. Okay. All right. So what do I have for you?
Where do you want to go? We have three items here. Okay, Okay. guys. We have the Chilean actor from John Wick. He's going to be in John Wick 4. We have the Joaquin Murrieta announcement, and then we have the Indian action film Kabza. Let's go Indian, Chile, Murieta. Okay, all right. Give me a second here. So what we're about to see is Oh, before that, Cosmic mhm, Vader, mhm. una de las cosas divertidas de mi infancia. En esa época había esto es cuando salió Star Wars en Canal 8 aquí en Ecuador, en Quito. Creo que en otras ciudades no era Canal 8, era Canal 5 y otros vamos a quién le importa. En todo caso era Ecuavisa. Salieron las películas de Star Wars. La primera película la vi puesto una cobija de mi mamá y hecha como robe, right? Como bata. La grabé en esa época, era Betamax. Para que se den cuenta, en mi casa tenían VHS y Betamax. La grabé en Betamax para poder verla las veces que me diera la gana. Betamax. La segunda película ya la vi con una bata de baño y con un palo de escoba verde. Y igual la tercera película. Y luego veía vestido así las copias en Betamax que había sacado yo. Mm. Star Wars era básicamente la cosa más grandiosa que había visto en mi vida. Extraño tanto, incluso cuando fui al episodio 7 porque me gané una entrada en un concurso contando mi historia de cómo veía Star Wars. Porque era la pregunta de cómo experimentaste Star Wars la primera vez. Y abrazado de un palo de escoba viendo en Canal 8. Porque quería ser un Jedi. Veía y me brillaban los ojos. No sé cómo diablos me quitaron tanta emoción. Si es que pienso a mi yo niño en el momento en el que le decías vamos a una juguetería, su primer pensamiento era juguetes de Star Wars. No tenía dinero en esa época para comprarlos, solamente iba a verlos. Una vez me echaron de una juguetería porque fuimos con un amigo, vimos sables de luz y nos pusimos a golpear con los sables de luz. El guardia vino y nos secó de la juguetería por estar jugando. Extraño Star Wars, extraño tanto Star Wars. Let's go, Pauli. I'm getting depressed. What do you want for? Okay, you ready? Here we go. Yep. So this is Kabza, and it stars some huge actors out of India. One named Sudeep, who's been in a couple of Rajamouli's action films. But it almost doesn't even matter, man. You're gonna see. You're gonna see some shit. This comes out March 17th. And there are no English or Spanish subtitles right now. So, but I think we'll be all right. Are you ready? Ok. Dale. I am getting one bloody Indian to kill another bloody Indian. Ah, there you go. Pauli, something went wrong. How's this working out? It's kinda working. So if Not I really. move to, because the thing is, I'm doing this through the different browser. So if I move to here, then you see us all. If I'm Yeah, here, you just see the thing, and then if I'm here, you see the whole thing. yeah. If Okay, you let me go stay back. there, yeah, I'm gonna stay there. just Sorry. yeah. Okay, let's start again. Pablo, this is Kabza. That sounds like food. I'm hungry. I am getting one bloody Indian to kill another bloody Indian.
Okay. I love the camera work. Yeah, it looks beautiful. इतिहास Crazy में good. गुणगान कभी भी कटे हुए Sick. सर Old से school. ज्यादा उसे काटने वाले हाथों का होता है और ऐसे हाथों से रचा हुआ इतिहास ही है कब्जा Okay. संग्राम नगर के इतिहास में जैसे हमारे पिता का नाम उल्लेखनीय था, उसी तरह भारतीय इतिहास के पन्नों में मेरे भाई का नाम So I think this guy was like, हमेशा रहना चाहिए। you know, a soldier first and it becomes a gangster. Oh. He becomes a killer. That guy who was saluting. Yeah. एक साम्राज्य की I really like the style. बल्कि उसे पकड़ने Dude, वाले he's got a मजबूत machete. हाथों से होती है Wouldn't that be a Kopesh? No, Yeah, yeah, you're not right. a Kopesh. Oh. Oh, Phew. that's sick, dude. Oh. I'm liking this. I'm liking this a lot. The next big thing in Indian cinema. If you want to play me, I will play the game. If you want to kill me, I will end the game. Oh shit. With fucking kerosene? That's savage, man. Dude. But see. All right. What'd you think? I'm really interested. After RRR, I'm really interested. Well, this is takes place during like 45 to like 47 and then it jumps, but I take it's from when I read about it before, it's about a descendant of Gandhi that actually becomes a gangster. That actually in real life he became a fucking gangster. That doesn't surprise me, but I know the real story of Gandhi, and Gandhi was an asshole. And well, he was a gangster too in a way. Dude, he was not only a gangster, he was racist as fuck. He was really creepy. He Right. was a murderous he was a really terrible person. Why people keep saying that Gandhi was a pacifist, I will Well, never know. If you notice too, RRR never mentioned Gandhi in their Yep. League of Heroes. Yeah, the thing is that literally, if you go to India, Uh-huh. since they know the real story of Gandhi, they are like, nah, man, No, yeah. he was a bitch. But going back to this, I mean, this shit's so cool. When's the last time we've seen an American film like this We from haven't Hollywood in 10 years. that's not afraid, one for men to like kick some ass, and then two, put a woman behind bars to be saved. Mhm. You know what I mean? Mhm. Because that kerosene part, that's like you said, that's brutal. And then you have a woman crying behind the bars. Dude, the flames will be slower, way more painful than normal gasoline, because the temperature. Oof. It will be shit. But yeah, visually this thing is beautiful. I remember seeing the teaser where it had more of the rain shots, and I was like, man, this looks like a grandmaster, with all the raindrops and the umbrellas. I mean, to me, every shot in this thing is just fucking beautiful. Yeah, it's crazy good. Look at that guy, Jesus.
So yeah, it's called Kabza. I was going to make a joke about a date on the wrong time of the month, but maybe I shouldn't. But you get me. Oh, look at Because Mickey Rooney caught that stash. yeah. Shigo el bigote. Uf, hermano. Ay, por cierto, no sé si notaron que hice una referencia en el video en el que hice el análisis del hype. Mhm. Hice una referencia hacia Machete, antes ya estaba en Star Wars. Teníamos una modalidad de ver Star Wars que era el machete. Básicamente cortabas escenas del episodio 1 y veías solamente partes del episodio 1, veías solo partes del episodio 2 y veías intercalado episodio 3 y episodio 4, 5 y 6. Eso era el modelo machete de ver Star Wars. Y cuando la gente te pasaba sus versiones del modelo machete, te pasaba con una foto de Machete, de Danny Trejo, Mhm. porque era Machete. Ahora, cuando pensamos en Machete en Star Wars, es un sujeto que ama a los Rancor. Yeah, Por it was kind Dios. of a letdown. Ya. Odio el Star Wars actual. En todo caso, chileno. Yeah, yeah. A good martial arts buddy of mine was telling about all, of course, there's Donnie Yen who's going to be in the new John Wicky. Mhm. The what's his name? The other Japanese gentleman, Hirohito. I'm not sure who is on the new John Wick. Mhm, mhm. Yeah, I'm not sure. Sorry. He was in Bullet Train and in The Last Samurai with Tom Cruise. Oh, okay. In That the last gentleman. Yeah. He's in the new John Wick. okay. And so we know that the Asian, there's going to be a lot of Asian representation as far as like great Asian martial So, artists. okay, so you are talking about Hiroyuki Sanada. Correct. Thank you. Thank Okay, you. yeah. He's crazy good. Right. So here, this gentleman, Marco Zaror, who is from Chile. Mhm. Um, what's interesting is if you notice in all the John Wicky movies, is they've also spotlighted non-Asian great martial artists. Yeah, they have even Taekwondo in one of the movies. I think it's in the second movie. Well, what's the guy's name? Was it Marco DeSantis? What's his name? Let me look at this. Who? He was the villain in the last one, and he was uh God, he was in that capoeira, Mhm. the capoeira movie a couple of years back. I'm Yeah, looking and it then up. it was 3, but yeah, they have meets. Mark the Cascos, Okay. the Pelon. Mhm. I mean, this guy's very well known from where he's from, and then only the strong, only the strong. One Night in Bangkok. So what I'm saying is that these guys are the John Wick. They're bringing in a lot of also too, just like kind of like top tier martial artists, but maybe where they're in C grade, B grade movies, martial arts movies from the past. And Marco Zaror, yeah, Dude, that's what we're bringing up. I have no issue about they bringing up just crazy good martial artists from B and C tier movies, because basically that's how Jet Li came to sing goddamn heroes. So There you go. why the hell not? Yeah. Yeah, so Cosmic knows him. So Cosmic, I just saw all the Undisputed movies as well. This guy's good, man. This guy's killer. Also, Mhm. too, Scott Atkins puts on a fat suit in John Wick, in the new John Wick. Hmm. Yeah. So
Yeah, it's pretty cool, man. He looks great in it. So here is we're going to react to a Marco Zaror John Wick video. Okay. All right. How the action is captured more than anything else, I think, and just the flow of the camera movements going alongside, and it all feels very natural. You feel really part of the action. It's not relying on camera shake and too much, it's really relying on the performance of the actors. So that always struck me. There's a whole That's huge, right? Just that camera relying Mhm. on the choreography. That's why they don't spend so much on the special effects. They have lighting already set. They have every single punch going really in the Mhm. scene, and Mhm. everybody is there in the scene. So why nobody Yeah. films like that anymore? Here's Marco Zaror. prep for every fight scene. In this case, for example, that I'm a martial artist and I have experience in action, then they let me, oh, Marco, what you could do here, like try, like for example, Jeremy, that is his fight coordinator, he knows me already, so he knows kind of what I like, my styles, what I can do, what I can't do. So then, and then he asked me, hey, what about this? What about that? And there's like a common like Beautiful. co-creation of, because of the 2 character spinning back that I'm kicks. playing, maybe oh, this technique is not going to fit that character as good as maybe this other technique. So then there's a little flexibility on how to put the fights in at the end for each role, each character. I'm so happy for Marco. Marco Zorro has been like kind of like, you know, that B-level as far as like production of martial arts movies. Mhm. Let's see that first part again. Then you can react. I'm just impressed by. Yep. Do you think you can get us an interview? We'll try. That'd be great. That will be awesome, especially because I actually do like the John Wick movies. Absolutely. So here, right here is like a standard kind of tabletop front kick. Mhm. That's mid-range, right to the guy's belly. Anderson Silva learned this from actually Steven Seagal, that you can raise a foot higher as your head goes back, and he knocked out Victor Belfort in the championship fight with that fucking kick, dude. It was just brilliant. Okay, let's watch. By how the action is captured more than anything else, That's a I block. think, and just the flow of the camera movements going alongside, and it all hook. feels very natural. You feel really part of the action. It's Block. not relying on camera shake and too much. It's really relying Reverse on the punch. performance of the actors. Like, so that always struck gets me. off 4 or There's a 5. whole That's dope. That was sick. That was. I mean, you break it down, it's pretty simple, but it's pretty dope. Yep. That's pretty dope. The fluidity and the angle makes everything, because if you see from the angle that we are seeing is a separate camera, Sure. you can actually see the separation between the hit and the other actor, right? You can Correct. see that Keanu Reeves is not really getting hit. But if you go to other angle, just a bit to the right, you will no longer notice anything. It will look like a fluid fight. We're watching Marco Zaror talk about his fighting choreography and technique in the new John Wick 4. Prep for every fight scene. In this case, for example, that I'm a martial artist and I have experience in action, then they let me, oh, Marco, what you could do here, like try, like for example, Jeremy, that is his fight coordinator, he knows me already, so he knows kind of what I like, my styles, what I can do, what I can't do. So then, and then he asked me, hey, what about Spin this, what about once. that? And there's There, like there, a there, common there. like. Yeah. You are just a bit to the right, you no longer see Right. that separation. No, right. Actually, this camera is out, so it's probably going towards his movements on this shot, on this particular shot. Oh, I like it. See, this is going to be the same every time, what they're doing, but the camera, he's probably going to do at least 4 different angles. I know this will sound like a waste, but Mhm. I will actually do a rig to film from 3 or 4 different angles at the same time, the same take. Yeah, So sure. If you have you enough cameras, yeah.
Normally, let's be honest, this studio must have a lot of red cameras just lying around because they are assholes and they buy in on bulk. But Right. yeah, the sensor is really cheap. If you go for one of the best sensors from Red right now, you Uh-huh. will be spending 15 grand. Uh-huh. If you get everything from the lenses to the extra details, the screen to watch and whatnot, it goes to 800 uh, $800,000 for camera, if not more. But just the sensor, just the main body of the camera, 15K, and they actually buy them on bulk. Mm. Yeah, so why not? Let's watch one more time. Co-creation of, because of the character Oh, that see, I'm there's a playing, camera maybe. right there. Wow. Oh, this technique Yeah. is not going to fit the I character was as good as maybe that this camera other. is a bit more to the right. Did you see? Yeah. You're right. You're Yeah, right. that's the correct angle because awesome. if you go from behind, you will actually have a lot of wasted frame. But if Right. you go from the angle that the camera is, you will see the fluidity. You will not notice the separation, and you will actually be able to see John Wick's face because, well, basically the position of the other actor allows him to be on frame still. Well, there you have it. Marco Zaror is going to be in John Wick 4, great martial artist actor, in theaters and IMAX the 24th. Yeah, man. Yeah. Yeah. Talking tengo que irme, abrazo, hermano. Ven con cuidado. Y la última cosa antes de irnos nosotros también. Mhm. Ujú. Hemos estado hablando un poco de Joaquín Murrieta porque estoy viendo la serie. Ujú. Tenemos algo con respecto a Joaquín Murrieta, ¿no? Yeah, so tell us what you know in Spanish, like like your little brief, your take on the show, and yeah, we'll share some good news. Ok. Estoy viendo, la serie se llama La cabeza de Joaquín Murrieta. La mayoría de la serie es en español. Lo que les puedo decir es que es espectacular. Es ridículamente buena. Cada una de las acciones cada una de las escenas de acción es excelente. Hay un personaje que se llama Dela Chen que la manera en la que mata gente es absurdamente divertida. Trabaja solo con cuchillos. Así que Paquita Navajas se queda corta y es tan divertido verla actuar. Joaquín Murrieta es uno de los personajes más encantadores que he visto en años. Es mucho más que un antihéroe. La calidad de actuación de... Ok, hay unos pocos momentos en los que les voy a decir la actuación es un desastre, especialmente cuando hablan en tribus indígenas, sean los comanches o sean tribus mexicanas, lo que sea. Cuando ponen a esos actores, la mayoría de ellos no pueden hablar adecuadamente, se traban, tienen un montón de problemas, parecen youtubers. Cuando vas al actor de Joaquín Murrieta, es espectacular. Hay una escena, no les voy a adelantar demasiado, pero hay una escena donde él tiene un careo con el malo principal de la serie. Cada segundo de esa escena vale oro. Estaba completamente pegado al asiento, tenía una cara de asombro total. No solamente es el personaje, es la actuación, es el guión, es la manera en la que manejan la cámara, es increíble. Lastimosamente, si es que la quieren conseguir por otros caminos que no sea verla en Amazon directamente, la única manera en la que la pueden conseguir es en italiano. Lo digo por experiencia. Pero la versión en italiano tiene el idioma español y tiene los subtítulos en español, así que no se hagan problema por eso, pero está principalmente en italiano.
No sé cómo diablos es que solamente alguien en Italia decidió que la serie vale la pena, porque es tan ridículamente buena, hermano. Ella es Adela Chan. ¿Qué personaje más divertido? Simplemente es una cabreada, desgraciada. Es divertida de ver por su manera de actuar tan seria, parca y desquiciada. Cada vez que está en pantalla es divertida, pero Joaquín Murrieta se lleva todo, todo en... Ay, las escenas de acción son ridículas. Las muertes son extremadamente violentas. Uno de los personajes que vieron ahí, no les voy a decir cuál, es un cura. La razón por la que ese cura es cura es una de las cosas más divertidas que he escuchado. Cada escena de acción vale oro, cada... Es una maravilla de serie. Estoy evitando spoilerear porque si es que me pongo a hablar de las escenas en específico, les voy a arruinar. Y esta es la clase de serie que no puedo arruinarles ni una sola de las escenas de acción, porque son increíbles. Y por cierto, también van a ver por ahí algo de tetas, van a escuchar insultos en varios idiomas. Lo más importante es la acción. Me vendieron completamente esta... El equipo que ven ahí es el equipo A que van a ver en una buena parte de la serie. Pero el equipo A no es todo. Y hay un par de personajes que aparecen en el equipo B que son fenomenales. Pauli, without spoiling anything, that scene with the little kid from the I forget the name of the missionaries from America, the ones that were Puritans. Oh, the Mormons? Yeah, the ones that take Joaquin. I'm trying not to spoil anything. The Right, ones that right, take, right. yeah. That scene with the girl. Right. God damn, what a good scene. Yeah. In great review, by the way. In watching this again right now, I'm like, I want to see this. I want to see every episode again. I might watch it again. I I'm mean, serious. I will finish yeah, it. I yeah. will. I'm playing Metroid Prime Remaster. Uh-huh. I finish Metroid Prime Remaster, and I will watch the series again because it's really good. I mean, every actor, he's amazing. Yeah, His story yeah. is just brutal, right? And of course, we were talking about Becky, and Joaquin Murrieta almost gets lost in his own story, but he doesn't, right? Yeah, when he is on the screen, he kills it. He is Right. the owner of the series. But when he is not on the screen, since Right. there are so many good characters, Adela is crazy good. Mm-hmm. But even with the bad guys, man, you have Ben that is just fun to watch. Yeah. You have Harry that is just incredible. Well, what about the priest? The priest Fuck. kill. I'm avoiding to say anything about Yeah. the priest. I'm not even saying who's the priest because that part is so goddamn fun. Yeah. Yeah, the dynamic that he has with Murrieta, just Oh, perfect. God, I It's just love it. perfection. Yeah. And and here's the Mwah. thing: we're so used to Hollywood and Disney shoveling diversity, down our throats, that in the way where they have really destroyed a lot of their own IPs. This is based off of fact and legend, and even the real story of Joaquin Murrieta, they don't fully know all the details. They did know his band was men and women. Mhm. They did know that, he killed motherfuckers because they killed his people. This was a very, very difficult time, right after the Mexican-American War. And the legends and stories have been there. And this is amazing.
This is fucking Mhm. amazing, and it's done by Latinos that are like-minded as far as, look, we were bloody and fucked up people as well. You know what I'm noticing? Mm. When you go out of Hollywood, when you Mm. actually disconnect a bit from Hollywood, Yeah, productions. be it from Mexico, be it from Chile, from Peru, or India from India, or from or Japan. India or Japan. Yes, you Yeah, just did that video on Japan. yeah, the moment when you don't give a shit about American politics, about political correctness, and Yeah. all that bullshit from Hollywood, Yeah. the quality of actors right now is crazy It's amazing. good worldwide, and the quality of storytelling Mm-hmm. is incredible. It's just Hollywood has completely lost it. They don't know how the fuck do anything that is worth my time. But when I go out of there, I have been on video games. I have been playing crazy good video games. The storytelling is great. When you go Mm-hmm. to something that is from America, it's just lame. On animation, Yeah. the new animation for let's say DC, the new Justice League material, they even did Batman Hush, The Long Halloween, and it's not worth my time. It's really, really bad. Then Right. you go to My Hero Academia, you go to Danmachi on anime. I'm glued to the screen on Danmachi. Is the story of an actual hero becoming a hero, and I love Mm-hmm. every second of it. So yeah, you can go outside of Hollywood and you get just incredible productions. It's just You Hollywood. get incredible work. Yeah, I Hollywood mean, don't give a shit anymore. and you get everything you want, right? If you Yeah. want. I mean, the subplot of the Chinese coming to America Mhm. is in here, which I did not expect. By the Fucking way, brilliant. here they use the Americans as the bad guys, right? So that normally on an American production already is worrying because they will go full woke. Here, instead of going full woke, they show you the reality of how things were. Yeah, Americans were assholes, but they thought that God was telling them to be assholes. Absolutely. And they what they believed in made sense at that time to Yeah, them. they were righteous assholes. Correct. And nobody was okay. Also, so it's going back to that, right? It's in the writing. Mhm. Like some of the soldiers had more empathy than others. They even had probably the first Latino border agent. Man. He was a great character. So Yeah. you showed that both sides were cocksuckers, man. It's fucking Yeah. awesome, dude. This actor, Steve Wilcox, he's been around for decades. I'm so happy for him. Sons of Anarchy, American Me. It is just yeah. I mean, and even the Indios, Mhm. they hated the Mexicans. That's in here. Dude, that's something that happens a lot here in my country. If Mhm. you are mestizo or you are from other ethnic other than Yeah. the exact tribe, the tribe will treat you as complete shit Yeah. unless As they you did with actually his win them. storyline. Yeah, His storyline, he married in India, and they had a kid. I mean, it's just amazing. It's fantastic, dude. and they Here, never get bogged down. It's because the yeah, pace is like boom, boom, yeah. boom. But that realism, Yeah. actually, I have seen people from the Shuar tribe here in Ecuador. Uh-huh. They will not speak to a black man. It's not Yeah. because they think that blacks are slaves or are evil or anything. Is he is not from our tribe. Yeah. He's a fucker. I get it. Right? And it showed that no one's like, holier than thou. I mean, the Yeah. Mexicanos in this, the border people, I mean, everyone had a thing going on. Okay, big announcement. Here we go. In
We'll do English and Spanish, and then we'll get to your comments. This actress Becky Hugh, who plays Adela Chan, will be coming on Midnight's Edge Espanol for an interview with Pablo, as well as director David Pablos, who directed the first 4 episodes. Pablo. Nice. So if you want to let people know, give them some, and also too with Andre of Midnight's Edge, we're all doing this together. Ujú. Así que este es el anuncio. Se nos viene. Vamos a hacer una entrevista con Becky Sugu, que es Adela Chan en la cabeza de Joaquín Murrieta. Y también nos va a acompañar el director. Así que vamos a hablar sobre una serie que realmente es increíble, con la gente que estuvo haciendo que la serie sea increíble. Estoy realmente feliz por eso. Esta entrevista va a ser sensacional y vamos a tener a Andre acompañándonos. ¿Por qué? Gran parte de lo que pasa en esta serie es del agrado de Andre muchísimo. ¿Por qué? Esta serie en parte es una precuela a Zorro. We didn't even talk about that. Ya. Which Esta serie es una precuela a Zorro. right, Y so Joaquin sabemos. Murrieta, right, is the major influence for the creation of Zorro. I love that the last episode is called Zorro. Yeah, I saw the title and I was like, oh, they are going on. Dude, if they actually keep this and they do a Zorro series in the same universe, it will be the best. Dude. Well, they're already doing season 2. I mean, well, we'll get the scoop. We'll get the scoop, but there she is. She is a brutal killer. But also, too, you just love. I mean, there's just so much anguish with this character. See, that's the thing. It's not just to her. It's not about any of these people just being badass. There's a lot behind this, man. About each character's got so much pain and shit going on. Y para los que no, Sí. tal vez se estén haciendo la pregunta, ¿están hablándonos bien de esta serie solamente porque van a hacer la entrevista? Mi respuesta es esta. Le puse en el chat a Pauli que estaba por terminar la película, me dijo, es buena, ¿verdad? Mi respuesta fue, es una bestia. Yeah, you A lo did. cual su respuesta es, ¿puedo conseguir una entrevista? Hazlo. Simplemente hazlo. Yeah. Después de ver la serie, claro que quiero hacer una entrevista, pero ni siquiera se nos había pasado por la cabeza hasta cuando yo vi la serie y fue un... I'm glad you enjoyed it, man. I'm really hoping Andre is able to take a look. You were talking about Hollywood and our heroes. You were talking about anime and how, like movies, Hollywood just can't come out with movies or even shows like Joaquin Murrieta or stuff we're enjoying from India, from all over the world. Creed 3 breaks that. And I really believe the whole trilogy of the Creeds stay true to themselves. It's probably the best example of honoring legacy characters and creating new ones, and also too seeing Michael B. Jordan bring in his anime influence into the fight scenes. I was blown away. And Yeah. I'm not an anime fan, but in talking with Tim's Talk and a couple other people, I was like, oh my God, really? That makes sense. I mean, there's some vivid scenes, and I saw him on the IMAX movie camera. He shot them on my IMAX cameras. So I highly recommend Creed 3, Pablo. Pauli, I have homework for you. I actually have homework for you. You recommended me something that is really Okay. good. I Yeah. will recommend you something that is really good, and I want to talk about it in the channel. There's a Japanese set of movies based on an anime that is called Rurouni Kenshin. That is Samurai X. You can find them on Netflix. Is live action, I think, is 2 movies, and there's a couple of prequels that are also killer, but I want you to watch the main movies. So the Samurai X movies, I will send I'm you on the it. I wrote it down. Yeah. Dude. I wrote it down. But I think Creed 3 is going to be a massive hit, and
You know. I don't know, man. It doesn't have Sly. Oh, dude, you know what? don't need them. You don't. I, By the way, talking about the Sly, Daisy Moreno yes, was yes, we're asking gonna us. get to. Yeah, We're gonna get to that. respuesta para Daisy Moreno. Todavía no he visto Tulsa King. Hay una muy buena razón por la que no he visto Tulsa King. No lo voy a conseguir por avenidas alternativas. Lo voy a conseguir legalmente, lo cual quiere decir que en esta semana que viene voy a tener contratado Paramount. ¿Por I've qué? seen it. Ujú. I love it. It's really good. Really good, straightforward, show. I really enjoyed it. Al parecer, Paramount se rebeló en contra de Hollywood. I don't know, Paul, if you can get information about what the hell happened with Paramount, because they basically rebelled against Hollywood. They are doing Beavis and Butthead. That is really against everything Hollywood right now. Yeah. They are doing South Park, that Prince Harry episode. God damn, was sensational. And That's they one of the canceled. reasons. They're done with Star Trek, right? They are getting rid of Star Trek. They are doing Picard 3 better, but that's on Amazon right now, so who gives a shit? So Paramount Plus is all the Yellowstones. Yeah. So I'm basically thinking before South Park, I was like, yeah, I might get it. I mean, after seeing the new episodes of South Park, I have finally decided that instead of HBO Max, I'm migrating to Paramount for a couple of months. Oh yeah, I have both. Yeah, No, I'm but totally with you. I just think that they're in their programming, they're just seeing the traction yeah. with Taylor Sheridan's work and the writing on the wall of Yeah, what's but happening. what I want to know, if you can get any information about that, that will be incredible. Is how is Paramount doing this? How is Paramount getting away from the Hollywood structure and being able to do this crazy stuff? Because they are not working with. If you see the way that everything is going with them, they are not at least working with the same financing because they are not subject of the ESG pressures that you will normally have. So why is that? It's really interesting to think that Paramount, of all the companies, is the one that is going like, you know what? We are not Hollywood anymore. We are our own stuff and we are making bank. Saludos a Jesus. Hey, hermano, ¿cómo vamos? Yeah, we need to get rid of all those, all those departments and get rid of all that garbage. Yeah. It's ruined it's ruined entertainment for a generation. Do you wanna hear something really funny? From the same sources that I heard that Mama Susan was going away. Google actually has sent a memorandum inside of every single department, inside everything that is Alphabet, basically preparing them for the elimination of the DEA sectors. So it will be diversity and inclusion, anything. That's basically Google purging the wokeness. Google is one of the sources of wokeness of the last couple of the last decade, to be honest. So that tells you a lot. If Yeah. Google is doing that, I have no doubt that in Hollywood they are running like headless chickens, because the moment that their jobs become completely useless, they will never have any other job in the industry. So, I mean, software developers that were full on wokeness are no longer on Google. And those guys most likely will not get a job. If you are fired from Google, you most likely won't get a decent job in a decade. I don't want to know the people from Disney. If Disney corrects course and get rid of every single diversity and inclusion officer, how many of them will never work on Hollywood again? Yeah, man, it's just
we gotta get the professional activist out of the writers' room, out of the executive boards, out of anything that has to do with entertainment, and we gotta get back to letting these writers write great stories because a lot of them have been handcuffed. They really have. You can Yeah. tell. Even the And great directors. It's just bullshit. something really fun about all this thing, you know what's one of the biggest triggers of change that I have ever seen? Howard's legacy. Somehow, for some reason, I don't know why. That rebellion against the woke Dude. mob going for Howard's legacy How streamers. many millions has it made? 800 and something is near the billion, and it will cross the billion easily. Wow, what a monster. Yeah. And that with Homegirl not bending the knee. Even in the anime community and the otaku community, there was a streamer that actually just quit being a VTuber because of their harassment during one of her streams of Howard's Legacy, right? So she just makes the announcement that I'm getting retired, I'm graduating from being a VTuber, I'm going away, and people the second that video came out, started to rebel against Howard Legacy and against the woke people against Howard's Legacy, because it was like, you took something pure and wonderful from us. That VTuber was just joy. She is a Japanese girl that was crazy charming, right? So people are like, okay, this is enough. I don't care if you are trans. I don't care if you are anything. You are just a bunch of assholes, and you will not take away the VTubers from us. Pip Kim Pipa, that is normally really out of controversies that she doesn't create herself because she has a big mouth and says some really stupid things sometimes. But when it comes to other VTubers, she just doesn't do shit. She doesn't care. She stays away from the drama. She started streaming Howard's Legacy as a protest. She hates, by the way, Harry Potter. She started streaming that game as a protest against the woke mob. I think it's really important for, you know, these other people who how do you say it? Like they kind of always spoke their own minds before this, and now they're really going after, the Wokosadas, like Russell Brand and Rogan and Mar. But more importantly, I think what Russell Brand is doing is really unique, really special. But this is a bit different, and that's the thing is, if you think about the otaku community, it is one of the centerpieces of the woke takeover of culture, right? Because we were the ones that will say, we get bullied by everyone, we get trashed by everyone, so the LGBT community, come here. We are the same. We are outcasts the same. So please come here and let's enjoy. And then they took over the otaku events. I no longer go to otaku conventions because it's just LGBT stuff. There's nothing else. There's nothing for me to enjoy because it's literally butt plugs. They sell that, right? God. So I don't give a shit about those conventions anymore. Wow. The otaku community is really into that. Yeah, and again, it's just really interesting what's going on, and I think it's important for everyone to not only support these independent voices, but also for you guys to be an independent voice in your community, whether you have a channel or not, or a podcast. Keep on talking. Keep it up. And that's why, I always, when I talk about cultural issues on the channel, I invite the other side.
You know, I never hear from them, but they're invited. Where are you, Professor Herrera, who wrote that if you don't use Latinx, you're transphobic and you promote violence, you know, to the LGBT community. Where are you? You're invited to come on the channel in English and Spanish if you want. But you know, Yeah, I haven't they never heard do. anything from these guys. I get a couple of comments and then let's wrap it up. Yep. Neko Caro, hey, ¿cómo estamos? I saw a video of an hi YouTube that makes interesting analysis of the state of their entertainment community. In his last video of the legacy of Howard's legacy, I just heard chillidos de manera puerca. Hay muchísima gente que se volvió loca tratando de justificar su odio por Howard's Legacy. Y lo más divertido es que esas personas son justamente el centro de infección que tenía que ser revelado. ¿Por qué? Porque muchas de las personas que en las comunidades de nuestro estilo, en las comunidades de anime, de videojuegos y de cultura popular en general, te van a salir con que ellos solamente quieren paz, solamente quieren respeto, solamente quieren amor y normalmente son los que quieren más violencia, simplemente no te dicen exactamente violencia en contra de quién. Entonces, hay muchísima gente de estas comunidades que te hablaba de paz y amor y respeto y que finalmente mostró la cara, porque no se trataba de paz y respeto, se trataba de control y dominio. El control y dominio, al igual que Gandhi te podría explicar, porque así lo hizo él, también puede ser conseguido a través de la lástima. La lástima es una herramienta sumamente importante en el momento de controlar a alguien. ¿Por qué? Porque si tú pareces la persona que es pacifista, nadie va a esperar que tú seas la persona que acuchilla por la espalda. Y eso es lo que pasa en esas comunidades. Están llenos de gente dispuesta a acuchillarte por la espalda y parecer gente bonita por fuera. Prefiero a una persona que me dice que soy un imbécil a la cara que a una persona que me dice que soy su mejor amigo, pero puedo ver en sus ojos que en el momento en el que yo salga de la habitación va a planear hacerme algo. Prefiero a alguien que sea directo y que me insulte. Y es la parte bonita de esta clase de comunidades. Si es que tú ves la mayoría de la gente que está en este ámbito, en hablar sobre lo que está pasando en Hollywood, va a tratar de una manera sumamente directa y sumamente agresiva a los otros. Pero, ¿por qué es? Porque no les importa. No tienen nada que perder. El lado que tiene algo que perder está ocultando las cosas. El lado que no tiene nada que perder habla abiertamente. Entonces sí, son demasiado directos, toscos y tal vez un poco vulgares, pero al menos son honestos. Y prefiero que alguien me diga con honestidad que soy un imbécil a que me diga que soy una buena persona y me trate mal por la espalda. Es así de fácil. Así que, sí, incluso gente como Ryan Kinnell, que es un imbécil a veces, se le salen una cantidad de babosadas. Es honesto y me gusta lo que dice. No porque esté de acuerdo, sino porque al menos lo dice desde el corazón. Y eso es lo que necesitamos. Necesitamos más de eso. En cada comunidad necesitamos gente que hable abiertamente. Si no te gusta algo, dilo desde el fondo de tu corazón. Puede que no sea popular, puede que te vayan a tratar mal un montón de personas locas en Twitter por decir que algo no te gustó, pero es preferible a vivir en un mundo donde dices que todo te gustó y lentamente ves como todo lo que amabas se destruye, que es lo que me pasó a mí con Star Wars. Así que esa es mi opinión. Simplemente sean directos, sean honestos y disfruten las cosas desde el fondo de su corazón. Yeah, sorry, I went on a bit of a rant, but That's fine, man. I'm tired of the bullshit. Let's wrap it up. Ujú. You gotta go. Así que, gente, muchísimas gracias por estar aquí. No olviden suscribirse, dar like,
Cualquier cosa que nos quieran decir, pueden dejarnos comentarios luego en la versión que va a quedar en el canal. Y básicamente eso. Hablen desde el fondo del corazón, disfruten las cosas y vivan una vida plena porque, seamos honestos, los wokosos no van a ganar. Thanks a lot, everybody. Don't forget to smash the like, share, and look out for new videos on the channel. Gracias.